তিনটা যে তিনজন তিন রকম করে কোশ্চেন করি তাহলে বেটার হবে। সেম কোশ্চেন দুইবার জিজ্ঞেস করা যাবে না আর কি। আপনি জিজ্ঞেস করছেন ইউরসেলফ, এটা আর নেক্সট কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবে না একই ব্যক্তিকে। জি 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 যেরকম মাঝে উইকনেস, তারপর স্ট্রেংথ, এইগুলো আর কি মাঝে তিনটা মাঝে তিনজন করতে পারে। তো ইমরান ভাই কি রেকর্ডিং স্টার্ট করছেন? আমি করছি স্টার্ট। অলরেডি করছেন? আচ্ছা ঠিক আছে। তো যেহেতু আমাদের ইয়া ইমরান ভাই প্রথমে যাবেন, তাহলে তার থেকে শুরু করে আমরা আমাদের ইন্টারভিউটা হবে বাংলা প্লাস ইংলিশ। আমরা ফার্স্টে ইংলিশ বলার চেষ্টা করব, যদি আমরা ইংলিশ বলতে না পারি দেন আমরা বাংলা বলবো। আর তাই আগে আমি বাংলাতে দিতে যাচ্ছি। হ্যাঁ অবশ্যই বলা যাবে, কেন বলা যাবে না। আপু তো বলেন না যে ইংলিশে বলতে হবে। ইংলিশে বলবে, যার ইচ্ছা বাংলায় বলবে, আর যার ইচ্ছা দুইটাই বলবে, বাংলা অথবা ইংলিশ, বাংলা আর ইংলিশ দুইটাই। তো ইমরান হোসেন, how are you? Imran Hussein, can you hear me? জি ভাইয়া। How are you? আলহামদুলিল্লাহ। Okay, now we'll ask you your questions on your interview, and let's see how you perform. So, yeah, my first question is, tell me about yourself. আসসালামু আলাইকুম, আমি ইমরান হোসেন। আমি একজন পুলিশ ডেভেলপার। গত বছর আমি আমার ইন্টারমিডিয়েট পড়ালেখা শেষ করছি এবং আমি গত ১.৫ বছর ধরে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন টেকনোলজি গুলো শিখছি এবং আমার রিয়েল লাইফে প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্ট করছি। এর মধ্যে আমি আমার দুটি প্রজেক্ট রয়েছে। একটি হচ্ছে স্টুডেন্ট টিউটর ম্যানেজমেন্ট, যেখানে স্টুডেন্ট চাইলে টিউটরের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে এবং তাদের সমস্ত ধরনের সাহায্য সহযোগিতা নিতে পারবে। এবং আরেকটি প্রজেক্ট হচ্ছে যেখানে চাইলে ইউজাররা তাদের পরিবেশ বান্ধব আইডিয়া গুলো শেয়ার করতে পারবে এবং সেইগুলো মাঝে আমাদের সোসাইটির জন্য যেন হেল্পফুল হয় সেটার জন্য। এবং আমার ফিউচার গোল হচ্ছে আমি একজন ভালো প্রোগ্রামার বা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামারের দিকে মুভ করব। তো ভাই আমার দিক থেকে এই ছিল। Okay, thank you. And now Sajjad Hussain, can you ask him a question? ওকে। সো ইমরান ভাই, হোয়াট ইজ ইউর গ্রেটেস্ট উইকনেস? আহ, আমার সব থেকে বড় উইকনেস হলো আমি যদি কোনো একটা প্রবলেমে পড়ছি এবং প্রবলেমের সলিউশনটা আমার মাথায় আসছে, কিন্তু আমি আর কি তাৎক্ষণিকভাবে ওটা আর কি আমার কোডে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না। মানে যে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময়ের দরকার, কিন্তু আমার ওই কাজটির জন্য আমার টাইম আর কি হচ্ছে না। এবং আমি আমার ডেডলাইন এবং টাইমের উপর মাঝে বেশি ফোকাস, যেহেতু মাঝে আমি ওই টাইমের মধ্যে আমি ওই কাজটা করতে পারতেছি না, কিন্তু আমি কনফিডেন্স যে আমি ওই কাজটি করতে পারবো, কিন্তু আমার টাইম বেশি লাগবে। কিন্তু আমার টাইম কম হওয়ার জন্য আর কি আমার ওই কাজটি আর কি মাঝে করা হচ্ছে না, কিন্তু আমি ওটা করতে পারবো, কিন্তু আমার আর কি সময় বেশি লাগবে। মূলত এটাই হলো আমার উইকনেস। ওকে, থ্যাংক ইউ। কাসিম ভাই। What is your greatest strength? আমার বড় শক্তি হলো আমি কোনো প্রবলেমে পড়লে আমি সেই প্রবলেমটা ভেঙে সলভ করার চেষ্টা করি এবং এখানে কি হয়েছে, এবং আমি ওই প্রবলেমটা যে পর্যন্ত সলভ না হবে সে পর্যন্ত আমি হাল ছাড়ি না। এবং আমি একজন কুইক লার্নার। আমি যে কোনো সিচুয়েশনে আমার আর কি ভেরি করে আমি কোনো টেকনোলজি শিখে আমি সেটা আমার প্রজেক্টে আর কি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, এবং আমাকে সময় দিলে আমি সেগুলো শিখে আর কি আমি আমার প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। এটাই আমার সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ। Thank you. আচ্ছা চলেন ওনাকে এখন এই মার্কটা দিয়ে দেই মার্কশিটে, কি বলেন আপনারা? আচ্ছা ভাইয়া, পরে দেবে। আমি মোবাইলে আছে, বুঝছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা ডিসাইড করেন যে কত দিবেন, দেন পরে ওনাকে মার্কটা দিয়ে দিন। ওকে, দেন ইমরান হোসেন, লেটস কাম টু দ্য
to the our technical questions. So my first question is, explain the difference between ID and ভাইয়া কোশ্চেনটা যে একটু করতেন আর কি বুঝতে পারিনি। explain the difference between ID and class selectors in CSS. ID এবং class আছে না CSS এ, জি জি সেটা জি 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 ভাইয়া বুঝতে পারছি। আইডি হলো আমার ক্লাসে আমার কোডের মধ্যে আমি একবারই আর কি ডিফাইন করতে পারবো, এবং ওই আইডি আমি একবারই করতে পারবো। কিন্তু ক্লাস হচ্ছে আমি একই ক্লাস দিয়ে আমি আমার অনেক কোড মাঝে আর কি রিউজেবল করার জন্য আমি অনেক জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো। মূলত এটাই হচ্ছে আমার আইডি আর ক্লাসের পার্থক্য। আইডি আমার সবসময় ইউনিক হবে, এবং ক্লাস আমি চাইলে ওটা দিয়ে আমি আরো অনেক রিউজেবল আর কি ভাবে ব্যবহার করতে পারি। Okay, thank you. And now my second question is, how does the JavaScript's event loop work? ইভেন লুপ মূলত ইভেন লুপ আমার একটি অ্যাসিনক্রোনাস ফাংশনে আর কি কাজ করে। যদি আমার অ্যাসিনক্রোনাস ফাংশন চলার সময় যদি আমার ওই আর কি কিউ যে খালি থাকে, তাহলে সে কল ব্লক স্ট্যাক থেকে কিউ থেকে আমার টাস্ক গুলো নিয়ে এসে আর কি আমাকে আর কি দেখানো হয়। এটাই মূলত কলেজটা ইভেন্ট লুপের কাজ। ওকে, আচ্ছা ভাইয়া, প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করবো টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলো। তিনটা করে করি। তিনটা? আচ্ছা ঠিক আছে। Then my third question is, how does this keyword work in JavaScript, and how do arrow functions change its behavior? জাভাস্ক্রিপ্টে দিস আমার দিস তার ফাংশনের তার অবজেক্টকে আর কি রেফার করে, যেহেতু রেফার করে, এবং ফাংশনের মধ্যে নরমাল ফাংশনের মধ্যে আমরা দিস দিয়ে যে কোনো অবজেক্টের প্রপার্টি দিস দ্বারা আর কি অ্যাক্সেস করতে পারি। কিন্তু আমরা অ্যারে ফাংশনের কোনো দিস দিস নেই, সে তার আর কি কাছের কোনো থেকে সে তার ওই দিস অবজেক্টটি আর কি অ্যাক্সেস করে নেয়। Okay, that was 3 questions for me. Thank you for answering my questions. And now, Sajjad bhai, can you ask him some questions? ওকে, ইমরান ভাই, what is CSS specialty and what is the general order of precedence when style config ভাইয়া প্রশ্নটা when বুঝতে style পার। আচ্ছা, what is CSS specialty, what is CSS specialty and what is the general order of uh, precedence when style config? সিএসএস স্পেসিফাইটি এবং হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল অর্ডার টু আচ্ছা, প্রিভেন্ট। আমি মনে ইংলিশে সমস্যা হচ্ছে আমার, আমি বাংলা বলতেছি। সিএসএস এর স্পেশালিটি কি, এবং এই যে জেনারেল আর সিএসএস এর জেনারেল অর্ডারে যখন আপনি স্টাইল কনফিগ করে, মানে মানে আপনি দুইটা তিনটে স্টাইল একসাথে লিখছেন, সেই যে কনফিগ করে, কনফিগ কেন, স্টাইলটা কখন কনফিগ করে? ভাই আমার স্টাইলটা কমপ্লিট করবে যখন আমি আর কি ভাই এটা আমার এখন মনে আসছে না আর কি স্কিপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, what is the difference between display none and visibility hidden in CSS? ডিসপ্লে হিডেন এন্ড ডিসপ্লে নান আমার ডিসপ্লে হিডেন আর ডিসপ্লে ভিজিবিলিটি। ডিসপ্লে হিডেন হচ্ছে আমার ওই এলিমেন্ট থেকে আমার ওই এলিমেন্টকে হাইড করে দেবে এবং কোনো স্পেস রাখবে, এবং আমার ডিসপ্লে হিডেন আর ডিসপ্লে ভিজিবিলিটি মানে আমার ওই জায়গায় আমার এলিমেন্টই রাখবে। আচ্ছা, এতটুকু দিয়া। জি ভাইয়া।
এবং ডিসপ্লে নাম মাঝে আমার ওই জায়গা থেকে আর কি আমার ওই এলিমেন্টকে হাইড করে দিবে, কিন্তু আমার ওই জায়গায় স্পেস থেকে যাবে, এইটুকু। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। So the last question is, explain the purpose of use effect hook in React. What is the role of the dependency array and what happens if you omit it? রিয়াক্টে ইউজ ইফেক্ট মূলত বিল্ট ইন ফিচার। আমরা ইউজ ইফেক্ট ব্যবহার করি সাধারণত তার সাইড ইফেক্ট হ্যান্ডেল করার জন্য। যেরকম আমরা যে কোনো এপিআই কল করি তাহলে তার সাইড ইফেক্ট চেক করার জন্য। এবং এখানে আমার এখানে আমার ডিপেন্ডেন্সি এরে দিয়ে দিতে হয় যে আমার এই ইফেক্টটি কখন চলবে। যদি আমি ডিপেন্ডেন্সি এরেতে আমি কিছু না দিই তাহলে আমার প্রতি র্যান্ডারেই আমার ওই ইফেক্টটি চলবে। এটাই হচ্ছে ইউজ ইফেক্টের কাজ। আচ্ছা আমি I have say more. What is the role of dependency array and what happens if you omit it? ডিপেন্ডেন্সি আরে মাঝে এখানে আমার মানে যে এই, আমি কি ই করছি সেগুলো আর কি এখানে দিতে হবে। Okay, thank you, Hasan bhai. What? Oh, sorry. What are HTML entities and when we would use them? HTML এন্টিটিস হলো আমার সেকশনগুলো স্পেসিফিক ভাবে মাঝে ডিক্লেয়ার করা থাকে। মাঝে এটা আমার HTML ব্রাউজারে আমার আর কি ডিফাইন করা হয় এবং কোনো ডেভেলপারের কাজের জন্য সুবিধা হয় যে আমার কোথায় কি ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন সেকশন, ফুটার, হেডার, নেটবার এগুলো। Explain the CSS box model. What are its components? CSS বক্স মডেল হলো আমার একটি এলিমেন্ট বলা যায় যার মূলত 4টি প্রপার্টি থাকে: কন্টেন্ট, প্যাডিং, মার্জিন এবং টেক্সট। আমার এখানে আর কি প্যাডিং দেওয়া যাবে, মার্জিন দেওয়া যাবে এবং কন্টেন্ট মাঝে আমার যেগুলো থাকবে সেগুলো এবং বর্ডার টর্ডার। What is the difference between var, let, and const in JavaScript? বার মূলত আমার হচ্ছে যে আর কি হোস্টিং রিলেটেড মাঝে বার আমার যখন হোস্টিং হয় তখন এই বার ইনিশিয়ালি আমার আনডিফাইন্ড দ্বারা ডিক্লেয়ার হয় এবং অন্যদিকে কনস ও লেট আমার হোস্টিং হলে ওইগুলো আমার আর কি মাঝে কোনো কিছু হয় না, কোনো কিছু আর কি আনডিফাইন্ড দেওয়া হয় না। এবং আমরা যদি এগুলো যদি স্কোপের ফার্স্ট স্কোপের দিকে যদি আর কি কল করি তাহলে আমরা রেফারেন্স জিরো পাবো। এতটুকুই। জি ভাইয়া। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। শেষ না? ভাই আপনি কি আর জিজ্ঞেস করেন? আরো কয়টা মোট? 3টা না? হ্যাঁ, 3টা হয়েছে তো। হয়ে গেছে। Okay, Imran Hussain, thank you for joining us today. If you are selected, we'll call you in a short time. And thank you. তো এখন কি যাবে? ভাইয়া এক কাজ করি, মনে করেন যেখানে কোশ্চেন গুলো আগে এখানে রিভিউ দিয়ে দিবেন যে ওনার কোনখানে ভুল হয়েছে না হয়েছে, নাকি একবার শেষে? হ্যাঁ, আপনাদের ইচ্ছা। আমি বলছেন বেশি রিভিউ দিতে পারবো না, কারণ আমি যা বললাম যে আমি একটু অসুস্থ, তো আমি ভালো মতো করিও নাই। এখন আমি সবচেয়ে নিজেও খারাপ মনে পারি না, আমিও নিজে পারি না কিছু অ্যান্সার দিতে পারবো সবচেয়ে কিনা শিওর না। এখন কথা হচ্ছে যে যারা বলে যে পারি না দেখা যায় তারাই মাঝে আর কি ভালো পারফরমেন্স করে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা শেষে না বলবো কার কোন ইয়েতে সমস্যা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ভাই কে যাবে? নেক্সট। ঠিক আছে, তো
Hello, Mohammad Sajjad Hussain. How are you? Alhamdulillah, I am good. What about you? Yes, Alhamdulillah. I am also fine. I'm a little bit sick, but I'm now fine. So I'll ask you first our questions, our first impersonal questions. Then I will move to technical questions. So first, my question is, tell me about yourself. Hello, I am Muhammad Sajjad Hussain. Sajjad Hussain. I am full stack. The journey of my full stack developer was not. The journey of my full stack developer was not that simple for me because when I started this journey, there was no PC or something else, something other machines to me. I tried to learn HTML CSS, HTML CSS by my mobile, and then after that when I learned HTML CSS and JavaScript, then I think why not should I learn more and go deep on this concept. Then I learn about web development, and after that I try to start my journey on full stack developer. And after learning Next.js, Express, Prisma, PostgreSQL, and many other technologies, I now I can using that I built my recent project Censura, that I use my sorry, I use Next.js for front end, Express for backend, and database for Postgres. That's all. এখন তাসিন ভাই ওনাকে টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন করেন। Why should I hire you? So can you tell me more about the role where I am applying for more details about that As role? a front-end developer, Okay. You want an front-end developer who work on both front-end and back-end, and end-to-end project. Recently I work on an works and my recent project was Censura and Censura backend. There I build on the backend I build API authentication, API integration, and also I have done some security issue. And on the front end, I use Next.js for the front end, and use for styling I use Tailwind and Sidechain. And on the job description, you say that you want someone who can who want to who has the ability to learn fast, and has the also has the ability to work with team. And I think and that is and uh, um, because also I recently work on a project where I working on project where I try to build a project with my teammates, and this that's why I think you should hire. okay, thank you. Imran bhai, সাজ্জাদ ভাই, Yeah, বলেন। where where do you see yourself 5 years from now? So I want to see myself in after 5 years is on the role of an product manager, an AI powered product manager, because this is an AI of era, and the AI is changing rapidly. And after researching on internet, I found that I have to work with the I have to work with alongside work with AI. So that's an AI. So I like to work with the I
uh, I want to work with different type of environment and different type of project. You can say one of the project is I want to integrate AI on my integrate AI on my project. Integrate AI on my project like e-commerce site, medical site, medical sites, and because also I think this role will benefit me because in this role I have to be up to date on that up to date on the technology. I have to learn many technology, and I love to learn new things, and I love to work with bugs and problems, and so that's why I think the AI powered product manager will be best for me. থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ ভাই। Okay, Sajjad bhai, now let's move to our technical questions. So let me ask you your first question, and that is, what is the purpose of the meta tag in HTML head section, and what are some important attributes it can have? So what is the can you ask the question again? No problem. What is the purpose of the meta tag in HTML head section, and what are some important attributes it can have? Okay, so the meta tag is an HTML tag. What we used to what we used to say to the browser. Sorry, it is a tag where what we write inside the head tag, and it don't show on the browser, and we use it and the the attributes are character set character set that we use to character set and character set name, and there is a name, etc. Okay, so my second question is, explain closures in JavaScript. Split closure in JavaScript. Closure is sorry, closure is an features of the closure is an features closure is an modern features that can that can mm, that can that can sorry, I will skip that. Okay, no problem. So, what is virtual DOM and how does React use it? What is virtual DOM? Virtual in React, virtual DOM is an another object of the original original JavaScript DOM, but in React it used like when we it don't copy the whole object. It add what needed when it added the DOM attribute when it need on the component. Need in the component if the component if we use an new attribute on the new DOM attribute on the React, and then it don't just recheck the entire object. It just make an it just check the equality of the new object and the second object, and check what is the new on the new object. Then then it uh, it just inside it just add the new DOM attribute. Okay, thank you, Sajad bhai. That was three questions for me. Now, Imran bhai, sorry, yes, Imran bhai, ask him three questions, please. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। সাজ্জাদ ভাই, বলেন।
What is CSS specificity and what is the general order of precedence when style conflict? The CSS specialty is the browser the browser work the brow sorry, I will skip that. So yeah. Uh, what are promises and how do they different from asking and await? uh, pro- uh, what is promises? Promises is an feature of JavaScript that handle requests requests from APIs sorry APIs and async and await is the modern version of promise modern version of promise. It has async await has clear structure, but in promise it gives some future value like pending is loading. We can handle using that, but it is complicated. So the modern we use the modern async await on our code base. থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ ভাই। আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন হলো, হাউ ক্যান ইউ অপটিমাইজ এ রিয়াক্ট ফাংশনাল কম্পোনেন্ট টু প্রিভেন্ট unnecessary re-renders, discuss React memo and the use callback hook? Uh, to, to optimize React functional component for unnecessary render, we have to use memo and use callback. To use memo, when we call an when we call an when we call an use memo is like use memo is to when we react an element using react dot memo, then we can using that it can it can it can it can remember the value remember the result, sorry, and the use callback we use to wrap an handler function. This help us to when we render and paste, and then if we click it, then it help when we next time click it, we can make the work of our function faster. থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ ভাই। আমার দিক থেকে এই তিনটাই কোশ্চেন ছিল। আসিম ভাই। Okay. So Sajad bhai, what are the semantic HTML elements and why are they important? What I say, semantic elements are sorry. Semantic elements are semantic elements are HTML complement that we use for clear that we use for to tell the browser and the developers 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 too easy to understand and also helps to SEO optimize search engine and accessibility. Skin accessibility to read. It helps to read, and the semantic tags are header, navbar, footer. That's all. Thank you. And what is the difference between block level and inline element in HTML? The difference between block level and inline element. So block level are block level. When we use block level on
when you use block level element, it just fill the whole space of the window, or whole space of the window. But in the but the inline element are uh, just fill the space what they need only. How does the JavaScript event loop work? That's all. Uh, how does the JavaScript event loop work? How does that also? JavaScript event loop is a manager, and it has we can say JavaScript event loop is a manager, and it has two worker, call stack and call query. When the tasks are all finished, then when the call stack push the new task and new task to execute and execute, and then and this way JavaScript uh, don't have to wait for the to finish one task then another task. It can it just don't stop there. It can work synchronously, sorry, asynchronously. Okay, thank you. এখন কে দিবে এখন? ভাই আচ্ছা ওনাকে বিদায় করে নেই ওকে থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ হোসেন ফর জয়নিং আস ইন দ্য ইন্টারভিউ if you are shortlisted then we will mail you and we will yes negotiate your salary then thank you for joining us today এখন তাসিন ভাই হয় আপনি জানেন হয় না আমাকে যেতে দেন কিন্তু আমি বলছেন কিছু বলতে পারবো না কারণ যা বললাম যে আমি অসুস্থ ছিলাম তো এখন একটু আগে বিছানাতে উঠছি আর কি আমারও শুয়েছিলাম সেই অবস্থা, আমি পারিনি ঠিক মতো। সবারই আহ, সমস্যা আচ্ছা, মনে সমস্যা হইতেছে নেই। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমি যাই, then আপনি যান কি বলেন আপনি শুরু করেন। ঠিক আছে কিন্তু আগে আগে বলতেছি যে আমি কিছুই বলতে পারবো না কারণ ওই যে আমি যে অসুস্থ ঠিক আছে আমাকে এখন কে প্রশ্ন আচ্ছা, করবে সাজ্জাদ ভাই শুরু করেন। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। So, sorry. Hello, Saddam bhai. We are happy to have you on our interview. Can you tell about yourself? Hello, Muhammad Sajan Hussein Bhai. I'm also happy to joining your interview. Okay, now for myself. My name is Sadnan Jaman and I am a student of Dhaka Central University. Even though my major is accounting, but I am passionate in learning web development. I am a junior web developer who is very passionate on both front end and back end. Front end and back end. Recently, I did a project called Planora. I did it's both front end and back end, and in its front end I used React, and for back end I used Next.js. Sorry, for back end I used Node.js with Express Server. I implemented payment integration, JWT Web Token, and um, BAC there. And I'm and for my I am very passionate in web development, and I'm now learning Docker. That's all for myself. Okay. Thank you, Imran Hussain, for this valuable answer. We will move to next question. So, Tasin bhai, তাসিন ভাই, what are your greatest strengths? Strength. My great strength is I'm a problem solver. When a problem occurs, I try to break it down, then solve it. When I don't know how to solve it, I try to Google it or try to using an AI assistant to help me. But I just don't blindly use that AI code. I I first try to look at myself that AI code, then I try to implement it. If I think that I can implement it in my website, and that will be appropriate. And another strength is I am also a quick learner. I can learn anything very quickly. I can learn anything very quickly, and I also love to read docs.
Many of the developers don't want to read docs, they just want to watch YouTube video and try to implement that. But I love to read. I believe that reading docs helps us to understand a function corely uh, and very good. So these two are my great strength. ধন্যবাদ। তো তাহসিন ভাই, What are your greatest weakness? Okay, one weakness I have noticed that I, not always, but sometimes take too much time on reading docs. Like when I was learning first TenStack query or React query, whatever you say, I didn't know where to start. So I went to the docs and I just started from the basic. Then I wanted to learn that internally how that works, so I spent almost 7 days learning that. So I think I used a lot of time there. And yes, I sometimes use a much time to read docs. I think that is one of my weakness, but I am trying to overcome it. The more I am becoming a good developer, or the more I am improving myself, I am taking less and less time on reading docs and implementing it in my website successfully. So that was my weakness. Thank you. ওকে, এখন ইয়ে যায় না, টেকনিক্যাল না, এখন কে করবে? Okay, Sajad bhai, question করেন। সাজাদ ভাই, Sorry, তাহসিন ভাই তুমি আচ্ছা। So let's start our so the technical part has done. So let's deep dive on our questions. Sorry. So uh, what are void or empty element in HTML? Provide an example by saying by saying. The void and empty element. The void elements are meant those elements which doesn't have any closing tag, like encode, image, encode, br, hr. Um, these elements since these elements doesn't have any closing tag, and they are just, we can use them in inline elements, in inline elements, and they doesn't take any space. That's why they are called void elements. Okay, thank you. So the second question is, what are the three ways to include CSS in an HTML document? Okay, the And main, which yes, sorry, please continue. Sorry. and which one is the generally referred? Sorry, preferred. Okay, so for the three, can you repeat yourself, please? Sorry. Can you please repeat the question one more time? I got too much excited and I forgot what are the questions. Okay, no problem. So I am saying it again. So the question was, what are the three ways to include CSS in an HTML document, and which one is generally preferred? Okay, the three main ways to include CSS are inline element and block element and another file. So first, inline element. If we can define CSS in any HTML elements. Like if I use h1 as a title, h1 as HTML element, then I can use the style property to define the h1 as h1 style inside the h1 attribute. And for we can also define CSS on the top of the page, inside the head. This is also a way to implement CSS. And my third and last ways to implement CSS are the outer file. Like if I define a exact file, like index.css, I can also define there my css class and IDs. I can also use that from there. I just need to import in my main file, then use it. Yes.
Okay, thank you. So the last question is, what is the purpose of CSS media queries and how do you use them to create a responsive design? Okay, so the media query is basically used to create responsive design. Suppose if I design a website just for large bigger screen or computer screen, then if I then the same design or same style cannot be applied on mobile phone. Then the mobile phones the style will be broken. Like if I use h1 for title in a computer screen, so I cannot use that same h1 for title on mobile screen, then the design will be much worse, and that won't be feel any responsive, mm, or that will be look ugly. So to fix this problem, css has a thing called media query. What media query does, it helps us to create responsive design, and for every screen we define so how much pixel of the screen will be, and we can define our everything. We can define how much flex will take for the mobile, how much grid will take for the mobile. Same goes for a bigger screen like laptop screen, a pc screen, or tv screen. So this is how media query works. Okay, thank you. So we will move to the next question. So Imran bhai, থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ ভাই। তো আমি একটু আলাদা কথা বলি, হয়তো আমাদের কল বা হয়তো 12 মিনিট পরে এন্ড হয়ে যাবে। তো একটু ভাই খেয়াল করে রাখেন তাহসিন ভাই। তো সাদমান ভাই, আমার প্রথম কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ব্লক লেভেল অ্যান্ড ইনলাইন এলিমেন্টস ইন এইচটিএমএল? What is the difference between block label and inline element in HTML? The block label means that an element that will take space, like div, nav, header, anything. And the inline elements are the elements that doesn't take any space, like image, anchor, bracket, hr, etc. So that's it. oh, থ্যাংক ইউ sorry, সাদমান ভাই। sorry, আমার সেকেন্ড bhai, কোশ্চেন, to interrupt. হোয়াট আর দ্য Hello, key difference hello between Imran. a React class component and a functional component with hook, and which one is generally preferred today and why? Sorry, can you repeat this question again? What are the key difference between a React class component and functional component with hooks, and which one is generally preferred today and why? What is the difference between rate class component and functional component? Um, Sorry, I have to skip it. I forgot the answer. Thank you, Sajid bhai. তো আমার থার্ড কোশ্চেন, ডিফারেন্স, what is a hosting in JavaScript? Explain how bar, let, and const variable are defined by it. Okay, so wasting. Um, the is a basically the var is a functional scope. That means I can define it anywhere and can access its value from anywhere in the in my file. And for the let and cost, these both are block scope, and they are just available in their own block. For let, I can reassign the value and cannot redeclare it. For cost, I cannot redeclare or reassign in its value. And for var, I can both reassign and redeclare its value. This var is hoisted, and this let and const it is at dead zone. That means whenever I can use var. Since the var is wasted, I can use var um, before before initializing, and there won't be any problem. But for latent cost, I cannot use it without defining it again. So if I do that, I will get reference error. থ্যাংক ইউ সাদমান ভাই। আমার দিক থেকে এগুলোই ছিল। তো তাহসিন ভাই। Okay. What is the virtual DOM
and how does React use it? Virtual DOM. Just like the browser DOM, virtual DOM is a React property that is specially used in React component. Virtual DOM helps us to remember an answer, like remember an component's value without losing it. If we refresh, then this virtual DOM will also refresh and get the value. So that's it. Explain closure in JavaScript. এটা কি দিছিলেন? না এটা আমাকে দেওয়া হয়নি। আচ্ছা। Closure. So the closure in JavaScript meaning an internal function that can get its outer value, outer function or parent function's value. Meaning define a function inside another function, then I can get the outer function's value inside the inner function. So this is the closure. Okay. And this is mainly works for lexical scope. What is the difference between display none and visibility hidden? Okay, so this display none and visibility hidden both are very important CSS component. And for this display none means uh, display null means they are will be no block scope. That means this element will not take any further this element will not take any further space, and this will be completely gone from our website. And for visibility hidden, that means that a website that users cannot see, but it does take space. It does maintain its space. So basically the display null is it won't take any space, and for visibility null it means it will take space but users cannot see it. Okay, thank you, Sandan Bhaiya. You are selected for the job. আচ্ছা ভাই আমাদের তো 6 মিনিট বাকি আছে কলটা, তাহলে কি নতুন করে শুরু করবেন নাকি? এটাই ভালো হয়, অনেক হ্যাঁ ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি লিঙ্ক দিতেছি। নাহলে আমার মাফ করে দিতে পারেন। না না, সেটা তো হবে না। আচ্ছা সবাই লিভ নেন। আচ্ছা সবাই কি আসছেন? জি ভাই। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ইমরান ভাই ভাই আসছে, সাজেদ ভাই আসছে। তো এখন তাসিন ভাই পাল্লা। হ্যালো মিস্টার তাসিন আহমেদ, হাউ আর ইউ ফিলিং টুডে? All good. How are you? Yes, I am also fine. So are you prepared for your interview today? Yeah, I am confident. Okay, that's great. Thank you for joining us. So let's start first with our impersonal questions. So my first question to you is that tell me about yourself. Okay, thank you for interview. Call me in interview.
Uh, I am Tasin Ahmed. I am a Manstack developer and I am skilled in React.js, Next.js, Express.js, and uh, in MongoDB and Prisma Postgres. Uh, Recently, I have made a project. It's a event management project, event management website. Here I have implemented some, and here user can create their event and manage their event. And currently, I am looking for a opportunity where I can contribute, where I can learn the real world uh, real world project. That's it. Project. Asif bhai, and now Sajad bhai can ask him some interpersonal question. So thank you. So Tasin bhai, you have applied for a company called XYZ and the role for full stack developer. Why do you want to work at our company? Thank you. Uh, I have I have read the uh, doc for the job description, and I noticed that there are there are you are suggesting mm, you are suggesting that you will give me some opportunity like the salary and this is a remote and this will be good for me, and the job about the front end developer, and that fits to my skill. That's why I want to join your company. Okay, thank you for valuable answer. So we'll move to Imran bhai for the next question. Thank you, Sadat bhai. So, Tahsin bhai, what are your greatest weakness? Thank you. I think my weakness is I am sometimes I take too much time in making something more beautiful or making something more useful. Sometimes I take too much time to. That's why I sometimes uh, over the over the uh, time. But recently I am trying to reduce this problem. Thank you. So, thank you, Tahsin bhai. So, Sadman bhai, technical question करो. Okay, thank you, Tasin bhai. Now we'll move to our technical questions. So my first question to you is that um, what are semantic HTML elements and why are they important? Semantic, no? Semantic elements in HTML are they are usually used for uh, they have meaning in their name, and they are used for useful content like navbar, article, this type things. Okay, now for you, my next question is what is the purpose of meta tag in HTML head section and what are some important attributes it can have? The meta tag in HTML refers to the metadata for the metadata and the HTML where the uh, HTML HTML heading and other important things are there like metadata
head tag, and link tag maybe. Okay, my final question for you is that what is the difference between var, let, and const in JavaScript? So the main difference between var, const, and JavaScript is var can use if I declare var in a function, it can be used anywhere of the function, and var can redeclare and update, but let and constant can't can use can't use in the function if I declare, but let can be updated and const can be updated and can be redeclared. Okay, thank you, Tasin bhai. This was 3 questions for me. Now we will move to Imran bhai. Imran bhai, please ask him 3 questions. Thank you, Sadna bhai. Tasin bhai, explain explain uh, explain the difference between ID and class selector in CSS. In CSS, id have a unique value, because if id id in HTML tag can be used only one time, but CSS naming you can use multiple tags. Thank you, Tasin bhai. So, Tasin bhai, our second question: what is the virtual DOM and how does React use it? Virtual DOM is as like the real DOM, but it has some typical issue. uh, React use it like, but I am skipping the question. Thank you, Tasin bhai. So, our third question: what is the purpose of Z-index property and what condition must be met for it to take effect? Sorry, I don't know about this question. I will skipping this. Maybe I will Thank you. explain this question later. বুঝতে পারিনি। I will explore this question later. জেড ইন্ডেক্স হচ্ছে মূলত আমার HTML এর কোন একটা এলিমেন্টকে আমি কোন জায়গায় বসাতে চাই, মানে যেমন ওই প্রপার্টিটা মানে আমি একটা জায়গায় বসাবো, যেমন কিন্তু আমার এই জেড ইন্ডেক্সটি করার জন্য অবশ্যই আমার ওই এলিমেন্টকে আর কি পজিশন থাকতে হবে, যেরকম রিলেটিভ, অ্যাবসলিউট, স্টিকি বা ফিক্স। কিন্তু আমার পজিশন যদি আমার এলিমেন্টে না থাকে তাহলে আমি সেখানে কোনো জেড ইন্ডেক্স মাঝে আর কি ব্যবহার করতে পারবো না। তবে যে জেড ইন্ডেক্সের মান বেশি সেই জেড ইন্ডেক্সটি সবার উপরে থাকবে। যেরকম আমার যদি কি এক্সাম্পল দেব, তো আমার তো এক্সাম্পল এখন মনে পড়ছে না। যাই হোক আর কি, ইমেজ আর প্যারাগ্রাফ হিসাবে দিয়ে দিবেন, ইমেজ প্যারাগ্রাফ। জি জি ভাইয়া, যেরকম আমার ইমেজের জেড ইন্ডেক্স আমার 5 এবং আমার প্যারাগ্রাফের জেড ইন্ডেক্স 10, আমি যদি এই করি জেড ইন্ডেক্স ব্যবহার করি তাহলে আমার জেড ইন্ডেক্স প্যারাগ্রাফটা আমার অধিক অগ্রাহ পাবে। এটা আমার যেহেতু জেড ইন্ডেক্স মান বেশি সেহেতু আমার বেশি অগ্রাধিকার পাবে এবং এটা আমার ইমেজের উপর দিয়ে চলে যাবে যদি আমি কোনোভাবে এই করি স্ক্রল বা এইটাই। ঠিক আছে ভাই, বুঝতে পারছি। সাদমান ভাই কিংবা সাজ্জাদ ভাই আপনারা যদি আরো এক্সপ্লেন করে করতে চান কিংবা করতে পারেন। So, let me ask my last questions. So, Tasin bhai, tell us what is prop dealing and what are the two most common way to avoid it in React?
Sorry, I don't know about this. Sorry. I'm skipping the question. I don't know about this. Okay. Okay. No problem. We'll move to the next question. So, what are promise? What are promise, and how do they differ from estimate? So promise in JavaScript, it means it gives a promise, and like it will happen in after the execution, or that's it. JavaScript handle async and wait, like sorry, I'm Okay. skipping the question. Okay. Thank you. We'll move to the last question. The last question is, what is a higher order component, and how does it use compare to custom hook? Higher components, right? Higher components কি বললেন? What is higher order component, and how does it use how does it use compare to custom hooks? Sorry, I can't remember this. Okay, no problem. Thank you for your interview. We are not selecting you. Okay, thank you. আচ্ছা, এখন আসি আপনার সবাই ইয়াতে কি বলে ফিডব্যাক। তো সাজ্জাদ ভাই আপনি প্রথমে ফিডব্যাক দেন সবাইকে, দেন দেন কি বলে দেন তাহসিন ভাই দেখ, আর দেন ইমরান ভাই দেখ, লাস্টে আমি দেই। আমাদের কি ভিডিও চলবে এখনো নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুক, সমস্যা নেই। চলুক, সমস্যা চলুক। নেই, ফিডব্যাকটা দেওয়া হোক। হ্যাঁ। তো ফিডব্যাক ফিডব্যাক দেওয়া সবার উদ্দেশ্যে বলবো নাকি একজন একজন করে? সিঙ্গেল চিকেন করে বললেন, তাহলে হয় কি পয়েন্ট আউট হয় যে ভুলগুলো কই হয়েছে মানুষের। আহ, দাঁড়ান একটু দাঁড়ান। তো যার যার ইনপুট লাইন আছে সে সে মাঝ আর কি তার ই করে দিয়ে একদম টোটাল ক্যালকুলেট করে দেখ। আচ্ছা, ইমরান ভাই দিয়ে শুরু করি। জি ভাই, আমি করতেছি। কি করতেছেন ভাইয়া? হুম কি বললেন? আচ্ছা, সাদ্দাম ভাই আপনি শুরু করেন, আমি একটু এক্সাম্পল নেই, আমি বুঝতেছি না কি বলবো আর কি করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি শুরু করি। কার থেকে শুরু করব? ইমরান ভাই থেকে শুরু করি, যেহেতু ফার্স্ট ইমরান ভাই আমাদের বলছে কোয়েশ্চেন গুলা। আচ্ছা ইমরান ভাই আপনি কি আছেন? জি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। তো প্রথমত হচ্ছে যে আপনার কোয়েশ্চেন গুলা মানে সব কোড ছিল, মানে করবেন আপনি যা যা অ্যান্সার দিয়েছেন সব সঠিক ছিল, কোনো ভুল ছিল না আপনার কোয়েশ্চেনে, আমার তরফ থেকে যেগুলো জিজ্ঞেস করছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনি ছোট করে বলছেন। তো একটু ট্রাই করবেন যে একটু বড় করেন, কিন্তু আপনার সবগুলো কোয়েশ্চেন ঠিক আছে, আপনার ঠিক। ইয়াও ঠিক আছে আর কি। এবারে সব ঠিক আছে, আপনার খালি একটু বড় করবেন, তাহলে একেবারে পারফেক্ট হয়ে যাবে। জি এটা জি হচ্ছে। জি। আর সাজ্জাদ ভাই আপনার সমস্যা হইতেছে যে মানে আপনি আপনি সবগুলা কোয়েশ্চেনে বলতে পারছেন মোটামুটি, কিন্তু আপনার সমস্যা হচ্ছে যে আপনি একটু বেশি আ আ মানে এমন করতেছিলেন আর কি। হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক যে আমরা প্রথমে ইংরেজি ইংরেজি শিখতেছি, তাই একটু সমস্যা হইতেই পারে। প্রথম আমরা যদি ইংরেজিতে কথা বলতেছি তাই একটু বলতেই পারি, কিন্তু চেষ্টা করবো যে এটা কমায় আনার। যেমন ফার্স্টে আমারও বেশি হতো, এখনো যে হয় না তা না, এখনো আমিও বলি মাঝে মধ্যে, কিন্তু আগে থেকে কমছে আর কি। আমিও চেষ্টা করতেছি যে এটা কমায় আনার। আর ভাই লাস্ট তাহসিন ভাই ইয়া কি বলেন, আপনি প্রথমত বলবো যে আপনি পারেন কোশ্চেন গুলো, কিন্তু আপনি একটু নার্ভাস হয়ে গেছেন। নার্ভাসের কারণে আপনি বলতেই পারেন নাই, আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন থেকে বুঝতে পারতেছি যে আপনি নার্ভাস। তো চেষ্টা করবেন যে নার্ভাসনেসটা প্রকাশ না করেন। আর দেন সব ঠিক আছে মোটামুটি। আর লাস্ট একটু চেষ্টা করবেন একটা রিকোয়েস্ট, যে অ্যাবাউট ইউরসেলফটা আর একটু বড় করার। তো এটা হচ্ছে আপনার আমার তরফ থেকে আপনার ফিডব্যাক, যে নার্ভাসনেসটা প্রকাশ করবেন না ফেসের মধ্যে।
আর একটু কনফিডেন্ট থাকবেন, আর অ্যাবাউট ইউরসেলফটা হালকা বড় করবেন, দেন সব ঠিক আছে। আপনারা কিন্তু কেউ খারাপ বলেনি, সবাই ভালোই বলছেন, খালি এটাই মানে বললাম আর কি, যার কি কি সমস্যা চেষ্টা করেন ঠিক করার, ইমপ্রুভ করেন। এখন কে বলবে? তাহসিন ভাই, না বলো, ইমরান ভাই বলো। ভাইয়া আমার তো একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আমি তো এই তাহসিন ভাইয়ের মার্ক আমি দিয়ে দিতেছি, আমি তো খেয়ালই করি নাই নামের ইনপুট কোনটা কোথায় আর কি, এটা আমি একটু ফিক্স করে নেই। তো এটা আমি আচ্ছা। বলি আচ্ছা, ফার্স্টে দিবেন। পরে ফিক্স করেন, আগে ইয়াটা বলেন, কি বলে ফিডব্যাক দেন, কারণ এটা তো ফ্রি মিটিং, পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে যে সর্বপ্রথম বলি, আমাদের আর কি সাদমান ভাই আর কি আমাদের এই জবের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে, এটা ফার্স্ট অফ অল। তবে সাদমান ভাইয়ের প্রতিটা কোশ্চেনের অ্যান্সারই আর কি রিয়েলিস্টিক ছিল, এবং তিনি আর কি প্রপার ভাবে মাঝে আমাদের বুঝাইছে যে কোনটা কিভাবে হবে, এবং তার কমিউনিকেশন স্কিল মাঝে আর কি ভালো বলা যায়। এবং আমি আশা করি সাদমান ভাইয়ার সব কোশ্চেন গুলো অনেক সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করছে এবং আমাদের বুঝাইতে অনেক হেল্পফুল হয়েছে। তো এই আমার দেখছিল এইটা সাদমান ভাইয়ের জন্য ফিডব্যাক, এবং সাজ্জাদ ভাইয়ের জন্য সাজ্জাদ ভাইয়ের জন্য মোটামুটি সব কোয়েশ্চেন গুলো অনেক ভালো ছিল, এবং তিনিও মোটামুটি প্রপার ভাবেই করছে। তবে ওই সাদমান ভাই যেটা বললাম যে তার, যেহেতু আমরা সবাই আর কি ইংলিশে, বাঙালির একটা জাতগত সমস্যা থাকে যে ইংলিশে, তো আমরা একটু ও এটা মাঝে একটু বেশি হয়েছে। তবে আর কি অ্যাজ এ বিগিনার হিসেবে আমি প্রিফার করি যে না ঠিক আছে, ভাইয়া যেহেতু ট্রাই করছে, আমি তো তাও ট্রাইও করলাম না, যেহেতু ভাইয়া ট্রাই করছে তারপরেও ভাইয়ার মোটামুটি ঠিক আছে। এবং সর্বশেষ তাহসিন ভাইয়েরও মোটামুটি ঠিক আছে, তবে ভাইয়া একটু নার্ভাস ফিল করছে হয়তো বা বেশি, তো সেই জন্যই হয়তো তার একটু হতে পারে। তবে আর কি মোটামুটি ভাইয়া একটু কনফিডেন্স পেলে মোটামুটি ভাইয়া আর কি ইমপ্রুভ করতে পারে। তবে আমার দিক থেকে মোটামুটি সবার আর কি ইন্টারভিউ অনেক ভালো ছিল। তো সর্বশেষ বলতে পারি যে থিওরি অফ ম্যান আর ভেরি জিনিয়াসলি। তো সাজ্জাদ ভাই, আমার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি সাদ্দাম ভাইকে দিয়ে শুরু করি। সাদ্দাম ভাই আমার সাদ্দাম ভাই যে কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার করছে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে ভালো লাগছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ভাইয়ার এক্সপ্লেনেশন গুলো একটু বেশি হয়ে গেছে। আমার ভালো লাগছে যে আপনি মানে এক্সপ্লেন গুলো করছেন, এগুলো আমার কাছে ভালো লাগছে, কারণ এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমি মানে সহজে বুঝতে পারতেছি আর কি। কিন্তু যদি ওয়ার্ড গুলো একটু খালি অপটিমাইজ করতে পারেন তাহলে আমি আলহামদুলিল্লাহ মনে করি অ্যান্সার গুলো বেস্ট হবে। তারপর আমি যাবো ইমরান ভাইয়ের কাছে। ইমরান ভাইয়ার কোশ্চেন গুলা চেষ্টা করছেন আপনি, আলহামদুলিল্লাহ আপনার কোশ্চেন গুলো ভালোই ছিল না, খারাপ হয়েছে। কিন্তু আপনার গুলো আরো একটু ডিটেলস লাগবে। আপনি শুধু ভাইয়া মনে করেন যেমন ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুলো আছে, ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুলো আপনি তুলে একটু কম ধরছেন, এটা বলবো। আর এটা বলবো ইংলিশটা একটু ভাইয়া বলার চেষ্টা করেন আমাদের সাথে, মানে ইংলিশটা একটু প্র্যাকটিস করেন। ভুল হবে, আপনি বলতে না পারেন তবুও বলবেন, এখানে আমরা শিখতে আসছি যেহেতু। আমি রিকোয়েস্ট করবো পরের বার থেকে আমরা যেন ইংলিশে আর কি আপনার কাছে শুনতে পারি। জি ভাইয়া, আমি আর আমাদের থেকে আর কি ইমপ্রুভমেন্ট করব। তবে থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফিডব্যাক। তাহসিন ভাইয়ের ক্ষেত্রে কি বলি, তাহসিন ভাই তো কোশ্চেন সবগুলা জানে, বাট ভাইয়া কেন বলেনি এটা জানি না আমি। ভাইয়া কোশ্চেন আমি জানে না। পড়ি নাই ঠিক মতো, যতটুকু যে পড়ছিলাম ওগুলোই আর কি, সবগুলো পড়ি আপনি নাই। যে চেষ্টা করছেন ভাইয়া, না আপনি চেষ্টা করছেন, আমি বোঝা যাচ্ছে আপনাকে দেখে আপনি যে অনেক ছিলেন, কিন্তু আর কি চেষ্টা করবো পরের বার থেকে যেন আমরা আরো ভালোভাবে করতে পারি, এই এতটুকু আমার তরফ থেকে আপনার জন্য। তো ভাই তাহলে রেকর্ডটা অফ করে দেন, যে ফিডব্যাক দেওয়া শেষ সবার। তাহসিন ভাই কোনো ফিডব্যাক দিবে না নাকি? ও ও হ্যাঁ, সরি সরি, জি বলেন। ওয়েট। আরে আচ্ছা, ছিলাম। সাদমান ভাইয়ের উপর আমার কোনো নেই, সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে, আর কমিউনিকেশন স্কিলস অনেক ভালো, প্লাস এক্সপ্লেনেশন অনেক ভালো। And উনি যেটা বলছে যে পইরা আসে না, এটা আমি বিশ্বাস করিনি, এটা একটা মিথ্যা কথা বলছে। পইরা আসছে সব কিছু, ভালো করে পড়িয়েছি। সেকেন্ড, ইমরান ভাই ইমরান ভাই এর অ্যান্সারগুলো একটু ছোট হয়ে গেছে, এবং অ্যান্সারগুলো ঠিক ছিল কিন্তু একটু বেশি এক্সপ্লেন করা হয়নি। আর থার্ডলি সাজ্জাদ ভাই, হ্যাঁ সাজ্জাদ ভাই অ্যান্সারগুলো পারে,
কিন্তু ঠিকভাবে বলতে পারিনি। ঠিকভাবে বলার চেষ্টা করলে একটু সুন্দর করে হবে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ তাহসিন ভাই, আমি আর কি ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি রেকর্ড অফ করে দিই না, আমরা থাকি। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা থাকি এখানে, রেকর্ড অফ করেন।